This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss how to load the data into the Snowflake transient table. My data is in the local file system. I want to move into the any of the three internal stages. It can be a table stage, it can be a name stage, it can be a user stage. From stage, I want to load into the Snowflake transient table. It can be a transient table or temporary table, or it can be a permanent table. Now, the file format I'm going to choose, it's a mixed date format. Mixed date. Everyone knows Snowflake will accept the year as YYYY, MM, DD, and then hours, minutes, seconds. And then one more format also will accept YYYY, MON. MON means it can be January, February, March, and then hyphen DD. Hours, minutes, seconds. It can be 20-hour format. HS24 you can use. Milliseconds means you can use triple S. Seconds means you can use double S. Minutes means you can use mm, small mm. Okay, like this you can able to put the patterns and able to read the data and load into the Snowflake table. Now we're going to hand with the mixed date format. How we going to work? Let's see. Now I have one data set called mixed date format. Here you can able to see only 5 records. First one is the header. The remaining 5 records we have the data. Now if you look at the first 4 records, you can see the format as booking date time format as booking date time format as well as booking timestamp format as YYYY MMDD hours, minutes, seconds, and then you can able to see it's going to be a 24-hour format. You have to make it HS24. Okay, if you look at the last record, you can able to see it's coming in the format of DD MMYA format. In the booking date you can see DDMMY format வருது. Booking time you can able to see again DDMM, sorry, you can able to see DD MMYYYY, and then it's going to hours, minutes, seconds, and then if you see the booking timestamps also you're seeing the DDMMYYYY format. Okay, the last record இதை வந்து Snowflake allow பண்ணாது. Snowflake default எதை allow பண்ணோம் அப்படின்னா எது வந்து year, month, day இருக்கோ அதை மட்டும் allow பண்ணும், or year and then MON. MON means January, February, March. இது மாதிரி stringல ஏதாவது இருக்கும் பாத்தீங்களா allow பண்ணும். Okay. Okay, now we're going to handle this data. The first thing what you have to do, you have to load into the any of the stages. Okay, now first thing just connect your SnowSQL. SnowSQL, make it a hyphen A is account identifier. If you don't know the account identifier, you can go to your Snow site and take your account identifier. Which one you're using tick mark, right? From there you can able to take the account identifier, and then you can mention as hyphen, and then username you can mention Cloudfire. After entering the username, you can able to have a password. We'll prompt your password. Just type your password. Now your SnowSQL client is connected with the Snowflake. You can use database, and then you can choose bulk loading, and then I'm going to work with the same public schema. The first thing we have to create table as per the data structure I have shown, right? As per data structure you have to create table. I'll go above and we'll take a table. This is my table, booking tables. Just copy the table as it is. Now the transit table is created, and then I want to create the file format. The file format I'm going to create is create a replace file format CSVFF, and then type equal CSV, compression equal to none, field divider comma, record limit slash n,
skip header 1 and then field option closed by double quotes. Now you have to use a put command to load the file from local file system to user stage. Okay, just come below. Yeah. Now what you can do, you can use auto compress equal to false, and then you can use a put command. Just copy the put command as it is. Just go above and change your path alone. Okay. Okay, I'm going to work with the mixed file format. Just dot CSV. Paste your file and then change your subdirectory. Okay, make it as staging. Okay, make it a staging. Better keep a staging here, and then you're gonna auto compress go to false. Now the file is loaded. It's not coming in any of the compressed file format because you given auto compress equal to false. Now you can list the files, make it a staging. Now you can able to see under subdirectory we have only one files. Okay, 04 bookings mixed date formats. Now what you have to do, just you have to use a copy command to load the data into the target table. Now just come here. Now let's run your copy command. If you run your copy command, what will happen? Out of 5 records, which records will be loaded? In the meantime, I'll create a folder. Create the folder as bulk loading tutorials. Create a folder. Under the folder, you can able to create your worksheet, SQL worksheet. Just name the worksheet name as tutorial 1 underscore mixed date formats. Okay, fine. Now you can able to choose your database name, bulk loading, and the schema you can choose public schema. Okay, now you can put your copy command. If I copy the data target table out of 5 records, how many records will loaded? Anyone give a try? Sir, 4 records will be loaded. 4 records will be loaded. Correct answer. Okay, 4 records will be loaded. Now just copy and paste as it is. Don't leave any spaces. And then on error equal to continue. Okay, and then you can give on error equal to skip file also can give. If you have multiple files, you have 1000 files. You want to load 1000 files, you can give on error equal to skip file. Okay, if any of the errors found on any of the file, that file will be skipped. Now just use copy statement, load into the booking tables. Now you can able to see out of 5 records, 4 is loaded, and then error limit is going to be 5 because how many records you have, right? That much error limit will have, but error seen only 1 because the error you have seen is date DDMMYY format is not recognized. Okay, that's the issue. And then the column name is going to be a booking date column. In the column facing some issue. Okay,
Now what you have to do, இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து error தெரியுது. If I want to see all the errors in a single line, what function we have to use? If you want to see all the errors in a single line, what function you have to use? Validate. Validate function you have to use. Select star from table and then you can use validate function and can provide the job ID. Okay, you can provide a job table name தரணும், comma job ID, and then you can get the job ID from here, or in Snowflake பாத்தீங்கன்னா get last run ID ன்னு ஒன்னு இருக்கும், last run ID ன்னு ஒன்னு இருக்கும், last query ID, sorry, last query ID ன்னு ஒன்னு இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், you can get able to get the last query ID and then you can pass the validate function. You can able to see the entire errors in a single record. அது பண்ணலாம். ஓகேங்களா, it's not a big deal. Now we can see our time because my warehouse resumed. That's why queue provisioning is 70 milliseconds. That total took 891 milliseconds. Fine. Now we have to see how to load the records if we have the DDMM wave format. We have DDMM wave format இருந்தா எப்படி வந்து அச்சீவ் பண்ண பார்க்க போறோம். First we'll see the records. Select start from bookings. You can able to see only DD records loaded. DD load ஆகவே இல்லை. இது எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபைல் ஃபார்மேட்லயே பாத்தீங்கன்னா சில பாராமீட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணலாம். Okay, now we going to see one by one. Just come down. Okay, before that நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, validate function யூஸ் பண்ணி நீங்க validate பண்ணீங்க. ஓகேங்களா, just in that validate function you have to pass the table name bookings and then you can get the query ID here. Copy the query ID and paste it here and then you can able to see the errors. It's showing like invalid. Oh my god, what happening here? Vara irunga or second vara. The invalid argument provided by UID, not a copy job for a tail function. Tail function argument is required to be a constant. 1 minute, I will truncate the table and show to you guys. Truncate table bookings. See, நீங்க இப்படியும் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம், போயிட்டு இந்த ஒர்க் ஷீட் பேக்ல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்லாவோட ஜாப் ஐடி இருக்கும். ஓகேங்களா, அதை எடுத்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், இங்க பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் கிவ் a try. Truncate table and then try to copy. Okay, just copy the query ID. Now try to copy the query ID and given the bookings கொடுத்திருக்கேன், query ID கொடுத்திருக்கேன். Let's see. Yeah, I think they made some issue over there. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரே லைன்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா இஷ்யூஸ் வந்துருச்சு. ஓகேங்களா, டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா DDMM ஃபார்மேட் இருக்கு. டைம் ஸ்டாம்ப் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும், YYல ஆரம்பிக்கணும். ஆனா பாத்தீங்கன்னா DDல ஆரம்பிக்குது, அதுவும் ஒரு நம்மளுக்கு வந்து எரர் தான். தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு காலம் ஒன்று இருக்கு. ஆக்சுவலா அதுவும் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, DDMM ஃபார்மேட்ல இருக்கிறதால it's throwing the issue. Now you can able to see what are the rejected records and you can see the row number. Everything can able to see row number is going to 5 if you excluding the header. If you including the header, you have to see the 6th row பார்க்கணும் நீங்க ஃபைல்ல. ஓகே, now இது மாதிரி scenarios வந்தா எப்படி ஹேண்டில் பண்றது. ஓகேங்களா, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட டேட்டா செட் பாத்தீங்கன்னா DDMM YYY ஃபார்மேட் இருக்கு. அது வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்றது பார்க்க போறோம். Now just come down. I going to create a file format. ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலா வரலாம். DDMM ஃபார்மேட்ல வந்தா நான் ஃபைல் ஃபார்மேட்லயே என்னால அச்சீவ் பண்ண முடியும். எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம்னு பாருங்களேன். First I creating one more file format, CSV flat file version 2 V2. Type CSV compression none because whenever I load the data into stage, there's no compression involved. That's why given compression equal to none. Field with comma, record slash n, skip header 1, field option closed by double quotes.
and then the date format I have specified is DDMMYYY அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன். டைம் ஸ்டாம்ப் ஃபார்மேட் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா again I given DDMMYYYY and then 24 hours format, minutes, seconds, and then நீங்க கேட்கலாம் வந்து இது வந்து FF9ன்றது என்னன்னா நான் சொல்லிருக்கேன் 1 9 zeros nanoseconds is going to be a 1 second. 1 9 zeros ஒரு வேல்யூ வருது பாத்தீங்களா, அவ்வளவு நானோசெகண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னது ஒரு செகண்ட். அப்போ வந்து என்ன சொல்றோம்னா இது FF9ன்றது என்னது அப்படின்னா precision நானோ செகண்ட்ஸ். என்ன பண்ணலாம் நீ FF9 கொடுத்தனா உனக்கு வந்து என்ன இருக்கும் 9 precision வேல்யூ வரும் உனக்கு. FF3 கொடுத்தனா நானோ செகண்ட்ஸ் is going to come in the 3 precision. ஓகே, அது மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நானோ செகண்ட்ஸ் வரப்போகுது, செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் நானோ செகண்ட்ஸ் வரும். ஓகேங்களா, நானோ செகண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு 9 டிஜிட்ஸ் தேவை அப்படின்னா யூ கேன் கிவ் FF9 கொடுங்க. இல்ல எனக்கு வந்து நானோ செகண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா FF3 எனக்கு வேணும் அப்படின்னா make it 3. If you want to make it nanoseconds FF5 you'll get 5 values the data. ஓகேங்களா, இது மாதிரி கொடுத்துக்கணும். நீங்க வந்து ஆப்ஷன் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா டேட் ஃபார்மேட் வந்து DDMM கொடுக்க போறீங்க, டைம் ஸ்டாம்ப் DDMM Y5 தர போறீங்க. இப்போ இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணனா out of 5 records how many records loaded you guys have to say. If I use this file format out of 5 records Sujitha Priya's Anand, how many records is loaded? Think பண்ணி சொல்லுங்க. ஓகேங்களா, in the meantime I am going to create a file format. The remaining two things are I commented. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், உங்க நானோ செகண்ட்ஸ் precision வேல்யூ மாத்திக்கலாம். நானோ செகண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 1 9 zeros equal to 1 second. ஓகே, உங்களுக்கு நானோ செகண்ட்ஸ் வந்து 3 டிஜிட்ஸ்ல வரணும் அப்படின்னா மேக் இட் FF3. 5 டிஜிட்ஸ் வேணும்னா FF5 கொடுங்க. ஓகேவா, now just create a file format. Now what I'm going to do in the Snowflake, I'm going to create the file format. It's a version 2. Now the file format is created. After creating file format, just what you have to do, you have to describe and see file format. உங்க file formatல நீங்க அப்ளை பண்ண பாராமீட்டர்லாம் வந்து பார்க்கலாமா, பார்த்துடலாம். Just describe your file format. நீங்க default வேல்யூங்க பார்க்கலாம், நீங்க அப்ளை பண்ண வேல்யூங்க இருக்கும். பாருங்க என்ன இருக்கு, date format I have changed DDMMYYY இருக்கு. ஆனா default வேல்யூ என்னங்க இருக்கும், default வேல்யூ என்ன இருக்கு, auto means sir YYY MM DD எடுத்துக்கோ. ஓகேங்களா, அது ஆட்டோ. இதுவே நான் டைம் ஃபார்மேட் மாத்தல. ஓகேங்களா, நான் டேட் ஃபார்மேட்டையும் டைம் ஸ்டாம்ப் ஃபார்மேட் மாத்திருக்கேன். டைம் ஃபார்மேட்டை பாத்தீங்கன்னா நான் மாத்தவே இல்லை. ஓகேங்களா, அப்படியே வச்சிருக்கேன். வாட் இஸ் நானோசெகண்ட் precision here? Nanosecond precision value 9 sir. 9. If you want to keep your nanoseconds in 3 digits, you can make FF3. If you want to make it nanoseconds in 5 digits, you can make it FF5 மாத்தலாம். Okay, it's up to you. Now பாத்தீங்கன்னா நான் பண்ணிட்டேன். Fine. Now what I going to do, இது மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துட்டேன். இப்போ வந்து ட்ரங்கேட் டேபிள் இருக்கு பாத்தீங்களா, டேபிள் ட்ரங்கேட் பண்ணணும். ஆல் டேட்டா இருக்கு டேபிள்ல, புக்கிங்ஸ் டேபிள்ல just truncate it. Now the data is truncated from the table. The DD structure will be same as it is. Now what I have to do, I have to use a copy statement யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, காப்பி ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த டேட்டாவை காப்பி பண்ண போறேன். Now you guys have to say how many records will be copied out of 5 records. Do I change the first understand the things, okay, then answer. Now I want to change the stage name மாத்தணும். நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், ப்ரீ ரெக்கார்ட்ல எடுத்துக்கலாமா, எடுத்துக்கலாம். Now you guys have to say, anyone give a try. Yes, sir, one record. Yeah, Sir, correct. one record. Only one record loaded. ஓகேங்களா, அப்போ சில பேர் டவுட்ஸ் இருக்கும், சார் இது மாதிரி வந்து எனக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வருது, எனக்கு some guys sending DDMM Y5 அனுப்புறாங்க, சில பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா YYMMD ல அனுப்புறாங்க. அப்படி அனுப்பும்போது என்ன எப்படி சார் நான் உள்ள கொண்டு வரதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, keep that column type as varchar column or string column or text column வைங்க. வச்சு என்ன பண்ணுங்க, உங்களோட
உள்ள கொண்டு வந்துருங்க. புரியுதா? Just keep that a column type as vector column. It's going to accept any kind of formats and take a string and tag a table. After that, write some UDF, user defined functions. என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா convert into your common timestamp format மாத்திக்கங்க. Because many people are asked question, sir, the file I have different patterns like DDM, YY, YYMM, DD இப்படி இருக்கு அப்படின்னா நீ என்ன பண்ண varchar-னு ஒரு டைப் யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண tag table கொண்டு வந்துட்டு then you write some user defined functions and change to a common timestamp pattern. Okay, leave as it is. Now we'll try this one, copy into bookings. You guys said only one record. Okay, now you can able to see 5 rows is parsed, 1 is loaded, and then error sin is 4. Okay, now you can use the same one to see all the errors. What are the errors you can see? Just take your query ID, last query ID, and then paste it here. Okay, and then order by 3. Order by 3 என்ன தெரியுமா? இந்த ஆக்சஸ் போடுறீங்கல்ல third column வச்சு ஆர்டர் பண்ண அர்த்தம். Third column means I will show order by 3 என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? Third column வச்சு third portion column வச்சு ஆர்டர் பண்ண அர்த்தம். That's why given order by 3. Don't get confused. Order by 3 என்ன அர்த்தம்? இதான் உங்களுக்கு line column வச்சு என்ன பண்றேன் ஆர்டர் பண்றேன். Okay, because I want to get an ascending order. If you give order by 3, third portion is line column. Okay, இத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் வந்து எது எரர்ஸ் இருக்கும் ஃபுல்லா காமிச்சிருக்கும். line number 2, line number 3, line of 4, and then it's going to be line of 5 உங்களுக்கு என்ன இருக்கு எரர்ஸ் இருக்கு. Okay, and then what are the deleted records? It's given whichever you having YYY MMDD format ஃபுல்லா deleted records வந்துருச்சு. ஓகேங்களா? நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், இத மாதிரி வேலிட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு மிக்ஸ் ஆஃப் வந்துச்சு அப்படின்னா நீ என்ன பண்ண varchar டைப் யூஸ் பண்ணி எல்லா டேட்டா உள்ள கொண்டு வந்துட்டு after coming to table you write some user defined functions, convert into common date format மாத்திங்க, timestamp format or date time format or count format மாத்திங்க. That's you can do. This is a simple way you can able to achieve any ETL. They will do this things only. Okay, if you have mixed of patterns. Now you guys understood, if the file is having DDMMY format, you can change here. இது மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம், change பண்ணிக்கலாம். Okay, now you might have question, sir எனக்கு வந்து இத காட்டுங்க, எனக்கு FF9 கொடுத்துறீங்கல காட்டுங்கன்னா காட்ட போறேன். ஓகேங்களா? just query your table, select start from bookings, select bookings, you can able to see last one timestamp பாருங்களேன். நீங்க வந்து FF9 கொடுத்துறீங்க, நானோ செகண்ட்ஸ் வந்து 90 செகண்ட்ஸ் காட்டணும் கொடுத்துட்டீங்க. ஆனா உங்களுக்கு பார்த்தா என்ன வருது? Snowflake defaultly is giving 2 digits. It's giving the 3 precision value கொடுக்குது, டிஃபர் கொடுக்குது. Even though you have given the file format FF9 கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு மாறாது. இதே ரூல் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. Even though if you given file format FF9, nanoseconds value will display as 3 digits. சரி, இப்போ வந்து நீங்க கேட்கலாம், சரி எப்படி சார் 9 digits பார்க்கணும் கேட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு யூஸ் கேஸ் தனியா வச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? now we are going to see, this is how we can able to see, but you have to keep the rule in mind. The nanoseconds will default displays as 3 digits. If you want to see as 9 digits, we are going to see the next use case. The next use case we are going to see nanoseconds precision in timestamp data type in Snowflake. எப்படி வந்து nanoseconds precision வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்றது? Some people will ask for 6 digits, some people will ask for 9 digits. நான் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? 1 second equal to how many nanoseconds? 1 second equal to how many nanoseconds? How many nanoseconds? 1 followed by 9. Make it 90. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஓகேங்களா? இவ்வளோ nanoseconds.
1 million இருக்கு சரிங்களா ஃபைன் இது மாதிரி வந்து ஒன்ஸ் அகைன் இவ்வளவு வேல்யூஸ் வரும் இப்போ வந்து சில பேர் என்ன கேட்பாங்க தெரியுமா எனக்கு வந்து ப்ரிசிஷன் வந்து 3 digits எனக்கு வேணும் 6 எனக்கு வேணும் கேட்பாங்க சில 9 கேட்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து ப்ரிசிஷன் எப்படி வந்து நீங்க மேனேஜ் பண்றது ஓகேங்களா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து we going to truncate the table and then I'm going to run this two things in my truncate ஆயிடுச்சு there's no records in the table you can able to see okay after truncating there's no records in the table now fine now I will show my data first third one இதுல பாத்தீங்கன்னா can you say where you can able to see the nanoseconds in this 5 records which column is having some nanoseconds Booking timestamp. booking timestamp column having the nanoseconds okay now you can able to see the 9 digits இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா 9 digits இருக்கும் okay you can have the 9 digits இத வந்து some precision வந்து மெயின்டைன் பண்ணனும் ஆனா snowflake உங்களுக்கு தெரியும் default how many nanoseconds precision will you maintain snowflake will give 3 precision தான் மெயின்டைன் பண்ணனும் நம்ம வந்து 9 values பார்க்கணும் இல்ல 5 values பார்க்கணும் அப்படினா எப்படி பார்க்க போறோம் இப்போ இந்த டேட்டா வச்சு நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போறோம் okay just what you guys can do just rename the file format and take the name and then you can provide .csv இந்த ரெக்கார்ட் நம்ம கிட்ட இல்ல நம்ம என்ன பண்ணனும் एक्चुअली put command எதா இருக்கா பாருங்க இருக்கு இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படினா just change okay and then you can able to list your stage now you can able to see like 03 nanosecond csv இருக்கு checksum you can able to see md5 checksum na changes நடந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு யூனிக் வேல்யூ இருக்கும் okay last modified is going to be 12 monday is a greenwich median time gmt 5 hours முன்னாடி இருக்கும் நமக்கு okay fine now what we have to do இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண பார்க்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் put command யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படினா நான் வந்து the file is coming to the local system to user stage and then I'm listing the files now I try to copy the data ஓகேங்களா காப்பி பண்ண போறேன் just வந்து copy statement யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுங்க Snowflake யூஸ் பண்ணீங்க then only you can able to see some visualization statistics visualization பார்க்க முடியும் some statistics எல்லாம் பார்க்க முடியும் now you have to change this one இத மாத்தணும் நீங்க just copy the subdirectory plus file name change it here already a truncate table okay csv equal to ff5 format யூஸ் பண்றேன் flatfile format யூஸ் பண்ணி பண்றேன் what is okay I left some space here now you can able to see 5 rows parsed 5 is loaded okay and then that's no error limit error seen no okay now you can able to query your table select from bookings now how much precision you are able to see in the booking timestamp Sujita Priya what is the precision value for the booking timestamp in nanoseconds I'm asking what is the precision value for the booking timestamp column in nanoseconds we'll take a pass This conference will now be recorded. now you can able to see only 3 precision values but in booking date column in the actual data there is no precision in data டேட்டால பாத்தீங்கன்னா precision கிடையாது एक्चुअली ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா Snowflake என்ன பண்ணிக்கும் அப்படினா you can able to see booking time பாருங்க booking date time பாருங்களேன் டைம் பார்த்தா என்ன இருக்கு you can able to see only
இயர் மந்த் டேட் hour minute செகண்ட்ஸ் இருக்கு. இதுல வந்து நானோ செகண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்ல. ஆனா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன எடுத்துச்சு அப்படின்னா டிஃபால்ட்டா உங்களுக்கு என்ன எடுத்துச்சு அப்படின்னா 00 எடுத்துக்கிச்சு. ஓகே, இப்போ நீங்க கேட்கலாம் சார் வந்து எனக்கு precision வந்து 9 வழி நான் பார்க்கணும். ஆக்சுவல் டேட்டா இட்ஸ் கிவிங் 9 வேல்யூ பட் ஐ வாண்ட் see the 9 வேல்யூ ஹியர். ஓகேங்களா, ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஸ்னோஃப்ளேக் வந்து 3 தான் எடுத்துக்கும். அதுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. I will show the command. உங்க செஷன் நீங்க ஆல்டர் பண்ணணும். இப்போ நான் கரண்டா செஷன்ல வந்து கொரியை ரன் பண்றேன். ஓகேங்களா, அந்த செஷனை வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஆல்டர் பண்ண போறேன். அந்த செஷன் எவ்வளவு நேரம் ஆக்டிவா இருக்கோ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்டர் செஷன். அந்த செஷன் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்னா 3 precision வழியா மாறிடும். Now you can use this alter command. Alter session alter பண்ண போறேன். set command யூஸ் பண்ண போறேன். alter session set பண்ண போறேன். டைம் ஸ்டாம்ப் NTZ னா no time zone. It not belongs to any time zone. It can be any Pacific zone, East zone, US West zone, எந்த zone கிடையாது. That's called NTZ. No time zone output format மாத்துங்க. Your altering session set timestamp NTZ no time zone output format மாத்துங்க. It not belongs to any specific domain. Pacific domain கிடையாது, East domain கிடையாது, West domain, Australian domain கிடையாது. It not belongs to any domains. Okay, sorry, not any time zones. Sorry, I'm saying domain. It's not belong to any time zone. Pacific time zone கிடையாது, East time zone கிடையாது, West time zone கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஓகேங்களா, that's what NTZ stands for. I am changing the format of YYY MMDD 24 hours format, milliseconds, seconds, and then I am making the nanosecond precision as 9, sir. 9. Okay, just execute this command. This will be active only for session. Okay, this will be active only for the session. Where is my snow site? I can able, okay, so I can able to see the snow site. You can alter the session. Now if you try to query your table, you can able to see the 9 precision nano seconds. Now you can able to see 1 2 3 4 5 6 7 8. You might think that data is lost previously. நீங்க என்ன திங்க் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னா 3 digits தான் வந்திருக்குப்பா, டேட்டால வந்து 9 digits இருக்கு, 3 தான் வந்திருக்கு, அப்ப டேட்டா லாஸ்ட் ஆச்சுன்னு பாப்பீங்க. டேட்டா லாஸ்ட் ஆகல, பட் ஸ்னோஃப்ளேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா it's maintaining the 3 digits precision maintain பண்ணுது. But data still is there. If you want to see all the 9 precision nanoseconds, you can able to use this alter session, set timestamp, no time zone. It not belongs to any time zone but format, and then you can provide this 24 format, and then you can give the precision as 9. If you want to make it a 5, now in the booking data column you can able to see totally 9 digits will be there. Okay. Now you can able to alter sessions. Now you can see your selection on bookings. Now you can able to see only 5 digits precision of nanoseconds. Okay, this is how you can able to manage your data. Don't think that data is lost. Okay, but defaultly it's truncating to nearby 3 digits. But if you need 9 digits or 8 digits, you can make it as FF9. Now we're going to see the one more use case. It's the last use case as of now. We're going to see the performance, Narrow's performance. Narrow's ஓட performance பார்க்க போறோம். நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா xmol Narrows யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, யூஸ் பண்ணி with what I going to do, going to check the performance. Okay, now first thing what I going to do, just I going to create a table. It's my actual table, customer F3. Now the customer F3 table is successfully created, and then what you have to do, you're going to create a file format. In the file format, I have used 2 parameters. One is date format, another one is timestamp format. I am accepting the file form of timestamp format is YYYY MMDD 20 format, but I given the nanoseconds 3. If I given nanoseconds as 3 precision,
டேட்டால மாறுமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் ஃபைல் ஃபார்மேட்ல ff3 ன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து precision value மாறுமா சொல்லுங்க. மாறாது சார். நான் மாறாது. ஓகேங்களா, நீங்க ஆல்டர் பண்ணும்போது தான் மாறும். ஓகேங்களா, default taking only 3 digits precision value of nanoseconds. Now create a file format. The file format is created. Okay, and then I'm going to create one more table. ஓகேங்களா, நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா வந்து நான் வந்து 2 different tables create பண்ண போறேன். 2 different file formats create பண்ண போறேன். இதுல performance பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா, எது வந்து ஃபாஸ்டா காப்பி ஆகுது. Okay, now I taking the F9 customer F9, same data type, same column names are, but table name is different. Okay, now table is created. Come down, and then this is going to be another file format, ff flat files F9 இருக்கு. இதுல வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா precision வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், அந்த 9 கொடுத்திருக்கேன், அங்க 3 கொடுத்தேன். Just to go and see the performance. Okay, just see அந்த file format வந்து ff3 கொடுத்தேன், precision இங்க ff9 கொடுத்திருக்கேன். Okay, now what I going to do, நான் ஒரு ஃபைல் வச்சுக்க போறேன். அந்த ஃபைல் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஆக்சுவலா இந்த ஃபைல் தான் ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு winrar ஃபைல். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுங்க. just give extract all, extract it. Now you can able to see there is a 500 rows இருக்கு. just copy பண்ணீங்க. copy பண்ணிட்டு இந்த ஃபைல் உள்ள கொண்டு வாங்க. ஓகேங்களா, உள்ள கொண்டு வரும்போது கன்சிபா உள்ள கொண்டு வாங்க. come with conzip. yeah, okay, now what you have to do, you have to remove this one. Okay, the product remove பண்ணிடுங்க. automatically default Snowflake என்ன பண்ணுங்க தெரியுமா, conzip compression apply பண்ணும். okay, what happening here, not a file but a directory. what happened here, I given not a file, file இல்லன்றானே இது. ஆக்சுவலா வெயிட் பண்ணுங்க வரேன். okay, the folder name is created as .csv இருக்கா, நான் இதை யூஸ் பண்ணிட்டேன். just rename பண்ணீங்க. okay, just try to rename. sorry, rename option எங்க இருக்கு, yes, sorry, yeah, rename. இந்த .csv எடுத்து விட்டுருங்க. okay, yeah, just try to rename it. .csv. okay, in the put command now it will take some time. நான் parallel 50 கொடுத்துருக்கணும், கொடுக்காம மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா, that's why taking so much of time. if you increase our threads it will load very faster, and then you can make it as staging. மிஸ் பண்ணி பாருங்க. எனக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல்ஸ் conzip ஃபைல் இருக்கு பாத்தீங்களா, it's a compressed file. actually it's having around 500k records. now what you have to do, very simple. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா காப்பி கமாண்ட் யூஸ் பண்ண போறோம். காப்பி கமாண்ட் யூஸ் பண்ண போறோம். just use a copy command. just go to your snow site and change your stage name.
Okay, just change your stage name. See, if I have multiple files, I can go for a pattern. ஓகேங்களா, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபைல் இப்போ இருக்கு, என்கிட்ட 10 ஃபைல்ஸ் இருந்து அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணி எதெல்லாம் வந்து CSV இருக்கு பாத்தீங்களா, CSV டாட் கன்சிப்னு இருக்கு, நான் CSV மேட்ச் பண்றேன், கன்சிப் இது மேட்ச் பண்ணி என்ன பண்றேன், ஒரு மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் ஒரு 100 ஃபைல்ஸ் இருந்தா காய் பண்ணலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்றேன், கஸ்டமர் F3ன்ற ஒரு டேபிள்ல காய் பண்ண போறேன். It will take some time. Now you can able to see nearly like 4 lakhs 38,000 5,000 records is passed, and then 4 lakhs 38,000 loaded. I'm not able to see any errors. Okay, இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட லேட்டரா நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, fine. Now we are loaded into the customer F3 table load பண்ணிட்டோம். Next we have one more table, right? இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்க வேர் ஹவுஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 300 செகண்ட்ஸ் கழிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன சஸ்பெண்ட் ஆயிடும். ஓகே, நீங்க வந்து ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஆல்டர் வேர் ஹவுஸ், உங்க வேர் ஹவுஸ் நேம் கொடுத்து ரிசீவ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்க வேர் ஹவுஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், ரிசீவ் ஆயிடும். ஓகே, that's what you want to see here. Just go here, you can make you already ரிசீவ்ல தான் இருக்கும் நான் சொல்றேன். ஓகேங்களா, உங்க ரிசீவ் ஹஸ்பண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கு, ரிசீவ் வந்து கொண்டு வரணும், உங்க வேர் ஹவுஸ் கொண்டு வரணும்னா ஆல்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணீங்க. ஓகே, if you use the alter warehouse and then provide the warehouse name, my warehouse name is compute underscore wh, resume கொடுத்துருங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்னா warehouse வந்து சஸ்பெண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்தது அப்படின்னா resume ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா, ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா compute wh வந்து பாத்தீங்கன்னா resume பண்ண முடியாது, அது சஸ்பெண்ட் ஸ்டேட்ல இல்லைன்னு சொல்றான். ஸ்டில் இட்ஸ் resume ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு, நீ இதை யூஸ் பண்ணாதான் சொல்றான். இன் கேஸ் சஸ்பெண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்தது அப்படின்னா resume பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, alter warehouse compute wh resume கொடுத்துருங்க. Otherwise it throw the error like this because still it's in resume state. Why are trying to resume? That's what it's stating the status invalid state காட்டுது. Okay, let it be. Now what you can do, just use a copy statement. This table is going to be F9 சொல்றேன், இது ஒரு வேற டேபிள், இதுல எடுத்து லோட் பண்ண போறேன். Okay, now I going to change my stage. The stage I want to change it as and then you can use copy into and then try to copy the data. It's taking around nearly 7 seconds, I guess. Okay, now the record is loaded. Now you guys can see the performance. How to see performance is go to your backup worksheet and go to the activity, and then you can see the copy history. Copy history பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இருங்க, query history பார்க்கலாமா? Wait 1 minute. Query history பார்க்க முடியுது. Just go above. Yeah, now you can see your query history பார்க்க முடியுது. Now first it took how many seconds? Execution எவ்வளவு செகண்ட் எடுத்திருக்கு? Execution பாத்தீங்கன்னா how many seconds it took? Only execution I'm saying. Sir, 5.6 seconds. 5.6 seconds எடுத்திருக்கு, கரெக்டா? இப்போ வந்து பார்க்க போறோம், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண காப்பி கமாண்ட். ஓகேங்களா, ஆனா வந்து நம்ம ஃபைல் ஃபார்மேட் என்ன யூஸ் பண்ணோம், அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் காப்பி கமாண்டுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணோம்? Any idea what you have used? We have used nanoseconds, precision is 3 கொடுத்தோம். இப்போ நான் ஒண்ணும் பண்ணல ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, நீங்க எக்ஸிகியூஷன் டைம் பாருங்க. ஏன்னா let's look at execution time. It took around 5.6 seconds எடுத்திருக்கு. இப்போ செகண்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட்ல பாருங்களேன், நான் என்ன பாருங்க, I used FF9 யூஸ் பண்ணிருக்கேன், டேட் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன், டைம் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணி FF9 யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இதோட எக்ஸிகியூஷன் டைம் பார்த்துடலாமா?
5.6 same 5.6 தான் இருக்கு same 5.6 here also execution time is going to be 5.6 okay why it's taking 6.5 external files வந்து 150 millisecond எடுத்திருக்கு execution time is going to 5.6 and then 6.5 seconds here also it's going to 5.9 seconds எது டிஃபரன்ஸ் கம்பைலேஷன் டைம்ல மாறி இருக்கா கம்பைலேஷன் டைம் வந்து கம்பைலேஷன் டைம் தான் உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கு பட் டோன்ட் லுக் அட் கம்பைலேஷன் டைம் ஓகே லுக் அட் எக்ஸிகியூஷன் டைம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா precision value 9 கொடுத்தாலும் சரி 3 கொடுத்தாலும் சரி but giving the same performance just look at only the execution point of view this is how you can able to see a performance நீங்க கேட்கலாம் சார் இப்போ வந்து டேட்டா வந்து டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா இன்னொரு டேட்டா செட் டூப்ளிகேட்ஸ் இல்ல அவ வந்து டூப்ளிகேட்ஸ் டேட்டா பாத்தீங்கன்னா நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அப்ளை பண்றதால டிஸ்டிங்விஷ் பண்றதால ஒரு அப்ளை பண்றதால உங்க லோட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் will take more time if you try to use any of the transformations if you use any other transformation it will take more time to load the data அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா you can see the total time பார்த்துக்கலாம் இல்லனா execution time பார்த்துக்கலாம் how much time it took to copy the data that's what I'm saying whenever using a transformation using the copy command don't go for heavy transformations Snowflake ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டா நீங்க நிறைய டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா உங்க லோட் டைம் வந்து அதிகமா எடுக்கும் okay now that's the reason I want to show the difference between you guys ff3 க்கும் ff9 க்கும் எந்த ஒரு performance impact இல்ல even though I have used 500k records that's no performance changes நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் அப்ளை பண்ணும்போதும் இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணனும்னா ஒரு டேபிள்ல டிரான்சாக்ஷன் அப்ளை பண்ணாம இன்னொரு டேபிள்ல டிரான்சாக்ஷன் அப்ளை பண்ணி பார்த்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் you can see the performance okay duration took around 5.9 seconds ஓகேங்களா இது மாதிரி நீங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் now and then one more thing I have to say in the last if you have the mixed date or mixed date time format or mixed date time stamp format அப்படி இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த காலத்தை var column or string column or text column மாத்தி அந்த டேட்டா உள்ள கொண்டு வந்துட்டு you have to write some user defined functions and then you have to have in a common timestamp formatக்கு மாத்தணும் date time formatக்கு மாத்திக்கலாம் or timestamp format மாத்திக்கலாம் common formatக்கு நீங்க மாத்திக்கணும் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உள்ள வரும்போதே var or string or text column வச்சு உள்ள கொண்டு வந்துருங்க then you can change I'm going to close session right now